Saudara, ada momen menarik terjadi saat KTT Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Presiden Prabowo sebagai sosok yang tangguh. Pernyataan itu disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat pidato sambutannya di KTT Dewan Perdamaian Board of Peace. Mulanya Trump menyebut Indonesia sebagai bangsa yang besar dan memuji Prabowo sebagai seseorang yang tangguh. Trump mengatakan Prabowo merupakan sosok yang dihormati pemimpin negara-negara lain. Hurt themselves, but they're working on it. But I just want to let you know you have my total and complete endorsement, and I'm putting it out. I already did. Really like a lot is he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Indonesia ditunjuk sebagai wakil komandan pasukan stabilisasi internasional di Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Penunjukan disampaikan militer Amerika Serikat dalam KTT Dewan Perdamaian di Washington DC. Posisi strategis Indonesia ini diumumkan Komandan ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers. Indonesia jadi satu dari 5 negara pertama yang berkomitmen menerjunkan pasukan militer untuk menjaga stabilitas jangka panjang di kawasan konflik Gaza. 5 countries have committed troops to serve in the ISF: Indonesia, Morocco, Kazakhstan, Kosovo, and Albania. And 2 countries have committed to train police: Egypt and Jordan. I would also like to announce that I have offered and Indonesia has accepted the position of Deputy Commander for the ISF. With these first steps, we will help bring the security that Gaza needs for our future prosperity and enduring peace. Ditunjuk jadi wakil komandan ISF, Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap mengirim 8.000 pasukan ke Gaza 1 hingga 2 bulan ke depan. Presiden pun akan mencari sosok perwira TNI yang memiliki rekam jejak bagus dan kapabilitas tinggi guna memastikan misi stabilisasi berjalan sukses. Ya, kita siap, kita tegaskan. Mungkin ya kelompok-kelompok advance mungkin tidak lama lah, mungkin 1-2 bulan ini sudah ya. Oke. Jadi wakil komandan ISF, Pak. Adik kan ditunjuk jadi wakil komandan ISF. Iya, mereka minta kita jadi deputy commander. Ya. Strateginya Pak? Seperti apa, Pak? Hah? Strateginya Pak? Strategi? Maksudnya strategi apa? Ketika dipilih menjadi wakil komander ini seperti apa? Iya dipilih ya kita cari yang bagus ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya, dalam pidato di KTT Board of Peace, Presiden Prabowo Subianto meneguhkan komitmen Indonesia sebagai bagian dalam Board of Peace untuk menciptakan perdamaian di Gaza sesuai rencana 20 poin Trump. President Trump, distinguished delegates, Indonesia, from the first day that we studied President Trump's 20-point plan, we completely agree and we are fully committed to this plan. And that is why we joined the Board of Peace. We are committed to its success. We know there will be a lot of obstacles, there will be a lot of difficulties, but we are very optimistic with the leadership of President Trump. This vision of real peace will be achieved. There will be problems, but we will prevail. We will achieve our dream of peace in Palestine, peace, a lasting and peaceful solution for the Palestinian problem and in Gaza. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the
international stabilization force to make this peace work. Thank you very much. Alvania Rizky, Kompas TV, Washington DC. Indonesia ditunjuk sebagai wakil komandan pasukan stabilisasi internasional atau ISF dalam KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat. Donald Trump mengapresiasi komitmen Indonesia yang akan mengirimkan 8.000 pasukan perdamaian untuk menjaga perdamaian di Gaza, Palestina. Dan berikut laporan lengkap dari jurnalis Kompas TV Alvania Rizky di Washington DC.